Sunlit mountains. Горы, залитые солнцем. Air filled with the fragrance of flowers and grass. Воздух, наполненный ароматом цветов и трав. Unusually blue water. Необыкновенно голубая вода. Aristocratic atmosphere. Аристократичная атмосфера. All of that has contributed to the image of the most sophisticated French resort on the Azure coast. Все это создало имидж самого изысканного французского курорта Лазурного побережья. Today, we are going to the gem of the French Riviera, Nice. Сегодня мы отправляемся в жемчужину французской ривьеры, в Ниццу. Country, France. Official language, French. Currency, Euro. Territory, 71.92 square kilometers. Population, 348,721. Climate, Mediterranean. Major religion, Roman Catholicism. The Azure Coast. The French Riviera was named so poetically not by accident. Лазурный берег. Так поэтично назвали французскую ривьеру не случайно. Along the endless beaches, the blueness of the sky flows into the blueness of the Mediterranean Sea. На бесконечных пляжах голубизна неба перетекает в голубизну Средиземного моря. The microclimate of Nice is one of the reasons for its great popularity. Микроклимат Ниццы – одна из причин ее большой популярности. Winters here are mild and warm. Здесь мягкие и теплые зимы. And summer months, thanks to the sea breeze, are never hot. А летние месяцы, благодаря морскому бризу, не бывают слишком жаркими. Quite often, in winter, when it is freezing in the rest of France, you can walk around Nice in only a t-shirt. Нередко зимой, когда во Франции сильные морозы, в Ницце можно пройтись в одной футболке. The swimming season lasts from the end of April to mid-November. А купальный сезон здесь длится с конца апреля до середины ноября. A system of flags exists along the whole Azure coast. На всем Лазурном побережье существует система флажков. Some of them indicate sea conditions, others the quality of the water. Одни указывают на состояние моря, другие — на качество воды. Nice was founded by the Greeks in the 5th century BC. Ниццу основали греки в V веке до нашей эры. It was named after Nike, the goddess of victory. Ее назвали в честь Ники, богини победы. Later, Romans ruled here. Позже в ней хозяйничали римляне. Some buildings from this time period have remained in the old city. С тех времен остались здания в старом городе. Back then, Nice was passed into the possession of many governing houses and countries. Потом Ницца переходила во владение разных правящих домов и стран. After all, in 1860, it became a part of France. В конце концов, в 1860 году она вошла в состав Франции. To honor this, a monument was built in the city. В честь этого в городе был возведен монумент. In the 19th century, the Victorian upper crust chose Nice and began coming here. В XIX веке викторианская верхушка общества облюбовала Ниццу и стала часто приезжать сюда. Today, Nice is a big commercial center and a popular resort. Сегодня же Ницца – большой коммерческий центр и популярный курорт. An international airport is situated here, and a high-speed train runs here from Paris. Здесь расположен международный аэропорт, а из Парижа сюда ходит скоростной поезд. In spite of modernization, Nice has preserved the heritage of the Middle Ages. Несмотря на модернизацию, Ницца сберегла наследие Средневековья. In the Old City, most of the houses date back to the 11th to 13th centuries. В старом городе большинство домов датировано XI-XIII веками. There are a lot of narrow streets and small shops here. Здесь много узеньких улочек и маленьких магазинчиков. Besides, it's very difficult to resist the temptation of buying some souvenirs. Кроме того, очень тяжело не поддаться искушению и не купить себе пару сувениров.
France is one of the culinary centers of the world. Франция – один из кулинарных центров мира. Delicacies here are at every turn. Здесь деликатесы на каждом шагу. In addition, many flavors of ice cream are sold here. А еще здесь продают чрезвычайно много сортов мороженого. Here you can buy not only fruit ice cream, but also different kinds of flower ice cream. Здесь можно купить не только фруктовое мороженое, но и разные виды цветочного. One of the main landmarks in Nice is the famous Promenade des Anglais, walkway of the English. Одна из основных достопримечательностей Ниццы – знаменитая английская набережная. It stretches along the whole city for 10 kilometers. Она тянется вдоль всего города на 10 километров. Its name has its own history. Ее название имеет свою историю. In the 19th century, a group from England chose Nice as their permanent residence. В XIX веке группа англичан избрала Ниццу постоянным местом жительства. They were the ones who financed the beautification of the walkway. Они и финансировали благоустройство набережной. Till 1914, rich private mansions used to be here. До 1914 года здесь были расположены богатые частные особняки. Only a few of them have survived. До наших дней сохранились немногие. For example, the famous Villa Negresco. Например, знаменитая вилла Негреско. This building, with its luxurious cupola and antique furniture, is a historical monument. Здание с роскошным куполом и антикварной мебелью причислено к памятникам истории. Today, it is a museum and at the same time, one of the most luxurious and famous hotels in the world. Сегодня это одновременно музей и один из самых роскошных и известных отелей в мире. Presentations, musical events, and receptions are constantly held here. Здесь постоянно проходят презентации, музыкальные вечера и приемы. Quite a few celebrities have been guests here. Среди его гостей немало знаменитостей. Henry Negresco saw this future for his creation. Таким видел будущее своего детища Анри Негреско. Entering the hotel, pay attention to the chandelier. A second one is in the Kremlin. Заходя в отель, обратите внимание на люстру. Вторая такая находится в Кремле. Hello. Bonjour. Goodbye. Au revoir. Yes. Oui. No. Non. Thank you. Merci. Excuse me. Excusez-moi. Please. S'il vous plaît. I'm looking for. Je cherche. Now it's time to continue along the promenade by the sea. Но пора продолжить прогулку вдоль моря. A carefree mood is predominant here. Здесь всегда царит беззаботное настроение. Local residents and tourists are dancing here to the sound of an accordion. Под звуки аккордеона здесь танцуют местные жители и туристы. From the eastern part of the Promenade des Anglais, you can see the Chateau Mount, where a castle used to be. С восточной стороны английской набережной видно гору Шато, на которой стоял замок. Now only a few stones remain. Сейчас от него осталось только несколько камней. The high hill became a garden with decorative pines and flowers. Высокий склон превратили в сад с декоративными соснами и цветами. Fantastic views of the sea, city, and old port can be seen from here. Отсюда открываются фантастические панорамы на море, город и старый порт. The commercial center of the city is Massena Square. Коммерческий центр города – площадь Массена. Here there are houses from the 17th century in Genoese style and a fountain with bronze sculptures. Здесь расположены дома 17 века в генуэзском стиле и фонтан с бронзовыми скульптурами. From the central square to the Promenade des Anglais, there is a garden of Albert I. От центральной площади до английской набережной раскинулся парк Альберта I. It is one of the heavenly places at the resort. Это один из райских уголков курорта.
The hotels in Nice have comfortable rooms. В отелях Ниццы комфортабельные номера. In many of them, swimming pools are situated directly on the terraces. Во многих из них бассейны расположены прямо на террасах. Now it's time to have lunch. А теперь настало время пообедать. In Nice, the center of Provence, lunch is very serious business. А в Ницце, центре Прованса, обед – это очень серьезное дело. There are many restaurants and cafes here. Здесь много ресторанчиков и кафе. As seen here, an authentic Nice salad and French ratatouille is being cooked. Как вы видите, в них готовят настоящий ницский салат и французский рататуй. By the way, ratatouille is a vegetable ragu. Кстати, рататуй – это овощное рагу. Only 5 kilometers from Nice, there is a small fishing town, Villefranche-sur-Mer. Всего в 5 километрах от Ниццы расположен маленький рыбацкий городок Вильфранш-сюр-Мер. An enchanted castle town. This is how it is called by the French. Заколдованный город-крепость, так его называют сами французы. It extends beautifully along the bay. Он живописно раскинулся вдоль бухты. The old castle decorating the most picturesque bay in the Riviera dates back to the 14th century. Старинная крепость, которая украшает самую живописную бухту Ривьеры, датируется XIV веком. The richest people on the planet have built their villas here. Здесь построили виллы самые богатые люди планеты. But even among the luxury mansions, Villa Ephrussi de Rothschild stands out. Но даже среди шикарных особняков выделяется вилла Ротшильдов. It was built by the daughter of a rich banker, Beatrice Rothschild. Ее построила дочь богатого банкира Беатрис Ротшильд. The fretful beauty allowed her fantasy to run wild. Капризная красавица дала волю своей фантазии. Thus, this magnificent building with a wonderful garden appeared. Так появилось роскошное строение с чудесным садом. The cathedral. La cathédrale. A park. Un jardin public. A museum. Un musée. The palace. Le palais. Exchange office. Un bureau de change. Madame Rothschild requested that all her treasures be brought to this villa. Мадам Ротшильд попросила, чтобы все ее сокровища привезли на эту виллу. There are about 7,000 exhibits here. Здесь около 7000 экспонатов. The ground floor of the house is an exposition of furniture, china, clothes, etc. Первый этаж дома – это экспозиция мебели, фарфора, одежды и так далее. You can see that Beatrice was fond of the Orient. Видно, что Беатрис увлекалась Востоком. The furniture here is mainly of the 13th century. Мебель здесь в основном XVIII века. Madame Rothschild liked it very much. Мадам Ротшильд очень ее любила. The first floor looks impressive as well. Также впечатляет ее второй этаж. But the most impressive thing is the garden. Но больше всего поражает сад. It has Spanish, Florentine, Japanese, exotic, and other gardens. В нем есть испанский, флорентийский, японский, экзотический и другие уголки. Your eyes will fix on the fountain dancing to the classical music. Невозможно оторвать взгляд от фонтана, который танцует в сопровождении классической музыки. But unfortunately, our program has reached its end. Но, к сожалению, сейчас наша программа подошла к концу. Join us on the next Ferry Traveling program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы Ferry Traveling.